Okay. So from 1 to 10, I just want to display even numbers. Zero. Three. Okay, I'm trying to run this program. So here yeah, Dheeraj, just a minute. So here it is throwing errors, right, in the red color. So first thing is, so for is a looping statement. So syntax is for temporary variable in after the range, it should be colon, not semicolon. It should be colon. Okay. After the range braces, it should be colon. So that means, like in C language and other languages, we'll be having floor brackets, right? Instead of that floor braces, here we'll be having colon. So that states that after the colon, with the tab space, what are the lines are there? All those lines are inside the for loop. So Yes. that's all. You can go backspace. You backspace. Remove that empty line. Okay. So now you are checking I percentile 2 equal to 0. So if this condition is true, again it should go to inside the if condition, right? So again there should be one more column here. Colon states that next line will be inside the if condition. So give one tab space at the print. Okay, got it. Print is already there, right? Remove the fourth line. So here, again after else, this print is inside the else. There should be one more column. Yeah. Once try running this program, even try running. So I asked you to print from 1 to 10. What are the even numbers? I didn't ask you to print whether it is which one is even, which one is odd. I just want to print the numbers. Okay. So I asked only to print even numbers, right? So that means, no, you can remove that braces. So we are only interested in even numbers. Just a minute, Dheeraj, hold on. Okay. So we are only concerned about even numbers. So you can remove the else condition first thing. I only want to display even numbers. So we are not bothered about else condition itself.
and remove. So if I percentile 2 equal to 0, that means it is a even number. But you are printing a string, but I want to display the number. So our number, where it is stored here, in the which variable it is stored? In I variable. Can just write I, that's all. Can you run? Control. Yes. So we got that, right? 2, 4, 6, 8, 10. So here we have used one looping statement, loop condition, like if condition we have used, and for loop we have used. So both looping and conditional statements we have covered here in this one program. So if you understand this concept, like you can implement wherever it's needed. Yeah, you can stop sharing screen. Please confirm if you are able to see my screen. Is it visible? Yes. Okay, thanks. So we have discussed regarding for loop and while loop. For loop is used to iterate over a sequence. So the sequence may be list, string, or range. So now we have seen the example for range. So list our next topic is list. We'll discuss on that. And this for loop is used to execute a block of code multiple times. So more than once. So this is the example using range and while loop. So in while loop, what we have seen, we'll initialize a variable. So this is also same, but here first the condition will be checked. So initialization happens while we'll check the condition. If it's true, it will go inside the while loop. The block of statements will be executed. Else it will stop the loop here. It will continue to the next lines. So that is looping statements. And next, so our topic is like lists. We are about to discuss lists. So here, till now we have seen that a variable can store a single value. It may be string, it may be floating point, it may be an integer like numerical, so it may be boolean. So create one more file, lists.p1. So here, till now what we have discussed, if I want to create an variable for integer, so I'll just give a is equals to 10. So here what happened, a stores only one value 10, because I want to give a string. Sure, here what y stores, it stores only one string, but it cannot store more than one string, right? It cannot store one more variable. So this is not the correct process. It will throw error. So to overcome this, so to store multiple types of data in a single variable, they have introduced a list concept. So in list, there will be only single variable, but it can store multiple values. How? So this in this concept. So here, my list is a list. So if you see here, we have these square braces. Inside that we have more than one numbers. So this is numericals. So but till now, our variable stores only one value. Either it can store 3, it can store 4. That's all. But it cannot store more than one values. So but list can store more than one values. So this is example for just integer values list. So in similar way, it can store, here if you see string list. So here it stores strings, multiple strings, not single value. It can store multiple strings. It can store multiple integers. It can store none. It can also store together. If you see this, here it has string, it has integer, it has none. So there is no restriction for list. It can store any type of data together in a single variable. సో ఇక్కడ లిస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇప్పుడు మనం చూసింది ఏంటంటే, ఒక వేరియబుల్ అనేది జస్ట్ ఒక వాల్యూ మాత్రమే స్టోర్ చేసుకుంటుంది. ఆ వేరియబుల్ మేబీ ఆ డేటా టైప్ మేబీ ఇంటీజర్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే స్ట్రింగ్ అయి ఉండొచ్చు, లేకపోతే బూలియన్ అయి ఉండొచ్చు. కానీ లిస్ట్ అంటే ఏంటి అంటే,
any type of data. So ఏ టైప్ ఆఫ్ అయిన డేటా ఎన్ని నంబర్ అయినా సరే, సో ఇట్ కెన్ స్టోర్ మోర్ దెన్ వన్ వాల్యూ అండ్ మోర్ దెన్ వన్ డేటా టైప్. సో ఒక డేటా టైప్ కన్నా ఎక్కువైనా ఉండొచ్చు, అది ఎన్ని నంబర్స్ అయినా ఉండొచ్చు. సో దట్ ఈస్ లిస్ట్. Here if you see, lists are ordered, changeable and allow duplicate values. అంటే ఏంటంటే, so once we create a list, it can contain same values multiple times. Here if you see 3, so here also it can be 3. Duplicate numbers are allowed. So same number can be twice or thrice, any times. Changeable or mutable, ordered. So if you see here, once if I created a list, I can remove an element from it, I can add element to it. So what are the operations I can perform on it using some inbuilt functions that are provided by Python. సో ఒకసారి నేను లిస్ట్ క్రియేట్ చేశాక ఒక ఎలిమెంట్ డిలీట్ చేసేయచ్చు, యాడ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే చేంజ్ చేయొచ్చు. ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ ఇన్సైడ్ ద లిస్ట్. Everyone understood? Any doubts here? We'll go into the coding part. First we understand the theory. So here this is a list. This is just integers list. So 3, 4, 6, 10, 8 are the values inside the list. So if you want to access the elements inside the list, so if you remember arrays, like this starts from 0th index position, 0, 1, 2, 3, 4. If I write my list of 0, then we'll get the output as 3. My list of 1, I'll get 4. So it starts from 0. And one more thing is, one more benefit is here, it will also have negative indexes. So that is, if you go to the last element index will be -1. So in the similar way, you come reverse, -1, -2, -3. If I write my list of -1, I'll get the output as 8. The same 8 we can also get as my list of 4. So 2 indexes. One is positive index, one is negative index. You can use either ways if you want to access the elements. So list లో ఏంటి అంటే మనకి 2 ఇండెక్సెస్ ఉంటాయి, ఒకటి పాజిటివ్ ఇండెక్స్, ఒకటి నెగిటివ్ ఇండెక్స్. సో పాజిటివ్ ఇండెక్స్ ఏంటి, మనకి ఒక 4 అనే ఎలిమెంట్ యాక్సెస్ చేయాలనుకోండి, మై లిస్ట్ ఆఫ్ 1 అంటే 4 వస్తుంది. బట్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ యూస్ నెగిటివ్ ఇండెక్స్, నాకు నెగిటివ్ ఇండెక్స్ యూజ్ చేయాలనుకోండి, మై లిస్ట్ ఆఫ్ -4 అన్నా కూడా 4th ఎలిమెంట్, ఈ 4 నెంబర్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. సో 2 ఇండెక్సెస్, పాజిటివ్ అండ్ నెగిటివ్ ఇండెక్సెస్. Any questions in theory? Okay. No, sir. Okay. So we'll go to the coding part. So here, if I remove, I'll create a sales. So here I'll, instead of taking one value, I'll create a list. I'll define some numbers, 125 or 205, or I'll add 183 and one more 312. I'll add some random numbers I have written. So here print sales space. So if you see, if I print sales, all the values inside the sales have been written. 125, 205, all the 4 values are written. So suppose if I want to create some strings, like I'll write cities equals to some Hyderabad. So here I have written 3 different cities. These are strings. Print cities. So right, see here I am able to see both integers and strings. So I also told you, right, we can also write like together, like suppose a student scores, he may get like 75, in some maybe he get 80, like 95. Okay, he will also take as none. So none. So he did not gain any marks in one subject. And consider like one subject he got absent. He was absent for one subject. And one subject he got some 65, like that he got some marks, random marks. So it can be single quote or double quote, both will be considered strings. So here if I run this, okay, sorry, I did not print score.
So here I am able to see all the three lists. One is integers list, like sequence of integers, strings, and together strings, integers, none. So here kind of element add చేయాలి లిస్ట్ లోకి. So how? So we have a function called append. Append means like it will add one more element to the current list. So if I print the data, so these are important. Just remember the methods also. So here if you see what is output 1 2 3 4. When initializing we have only 3 values, but I have appended. Append means it will attach the fourth element into the end of the list. After 3 it will attach. సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇనిషియల్గా డేటా అనే దాంట్లో ఆ వేరియబుల్లో 3 నంబర్స్ ఉన్నాయి 1 2 3. ఎప్పుడైతే నేను డేటా డాట్ అపెండ్ అని అన్నానో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఎలిమెంట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది లిస్ట్ లో లాస్ట్ ఎలిమెంట్ లో ఇది యాడ్ అవుతుంది. జస్ట్ అపెండ్. సో హియర్ వి గాట్ ద 1 2 3 4. So but what if like suppose if I want to add multiple elements, how? So instead of one element, so now ఇక్కడ only one element add this one, but I want to add more than one element. So what I can say, so here I'll create data dot, I can extend. So I want to add multiple elements. So what I'll do, I'll add 4 5 6. I'll add like this. Here if you see 1 2 3 4 5 6. What happened here? These 3 elements
లెంత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి. సో ఈ 43 అనేది నెక్స్ట్ పొజిషన్కి మూవ్ అవ్వాలి. సో మూవ్ అవుతే ఏంటి, అప్పుడు సెకండ్ ప్లేస్లో 6 ఉంటుంది, థర్డ్ ఇండెక్స్లో 43 ఉంటుంది. సో దట్స్ ఆల్, వి గాట్ దిస్ అవుట్పుట్. Everyone understood this, or you want me to explain it? Hello? Sir, what if we had float type of numbers? Float. Yes, sir. List లో float add చేయొచ్చా సార్? Add చేయొచ్చు. So anything like we can add anything. 43.5. Yeah, we can add it. So sorry for the interruption. అక్షయ్ ఒకసారి రోహన్‌ని లీవ్ అయ్యి మళ్ళీ ఒకసారి జాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. లాబీలో ఉన్నాడట మ్యామ్, జాయిన్ అవ్వచ్చు అంటే అలో చేయలేదట సార్. ఓకే సార్. నేనే చెయ్యాలి సార్ కాదు. ఓకే. ఒకసారి మీరు ఒకసారి మళ్ళీ రీజాయిన్ అవ్వమని చెప్పండి. పోయింది ఇక్కడ. ఓకే. So here if you see 43.5 is also valid. So floating is okay, that is fine. Here our topic is like how to inserting, this insert method. So append, extend, insert. Everyone understood these three methods? Yes sir. Don't questions? Understood. Yeah. So now we are able to add element at the last position. We are able to insert any element at any index, and we are able to extend by adding multiple elements. So then how to remove an element? So to remove an element, we have a method. This data dot remove. So what if I want to remove? So we have a last value is 43. I want to remove 22. So here this remove method, this particular number will be removed from the list. Just removes randomly. 20 seconds we have, it will remove. So after removing we have only two numbers. Remove is simple. So one more, these methods are important, that's why I'm concentrating on it. So pop, one more method is pop. So if you remember about stack, you will be able to understand what is pop. So pop, what is the functionality of pop? It just removes the last element from the list. So pop, if you remember, in stack we will be using pop. So pop means the element at the top of the stack will be removed. So here on top of stack we have 43, that is the last element. So pop removes the last element from the list. Remove will be directly removing the particular number we have mentioned. So this is pop. Next, so suppose I want to get to know what is the count of a particular number inside the list. So here anyhow every element is only once, right? What I'll do, I'll add this 22 thrice. So here now we have 22 as 3 times. So what I'll do is I want to print data dot count. So there is a method called count. So count of 22. So I want to see how many times this 22 number is existed in our list. So we have got output as 3. So it counts like 1, 2, 3. So 3 times total. This displays the count of the particular number inside our list. Okay, understood everyone? So this is regarding count. Yeah. So now I'll define a basic value
I have 5, 10, 15, 20. Now, so what will this print data? So what this print method does, it directly displays our list. So what if I want to display the reverse of a list? So for this also we have reverse method. So this reverse, what it does, it just, okay, sorry. So data dot reverse. Data dot reverse data. If we have data dot reverse, what this does, it just displays the reverse order of our list 20, 15, 10, 5. That's all. So this reverses the list. I'm not removing anything, I'm just commenting. You can capture this. So now suppose if I have 50 initially, 10 after here, 55. Now I'll be having, okay, I'll be having 5. So here, if you see our 50, 10 randomly we have values, this is not sorted. Means this is not in sorted order. So this is a 50 is a high, more than 10, 55 is more than 5. So randomly we have the numbers. So I want to sort the data, means I want to organize based on the value. So here, if you data dot sort, so this aligns like here the smallest value will be 5, next 10, next 50, 55. So it will sort the list. We don't need to write any logic. Just we have the inbuilt method sort. See, in other languages, It means like ascending and yeah, it means like ascending order, sir. Yes, it's displays ascending order. So here we did not write any pure logic, right? Everything is inbuilt. So in other program we need to write the pure logic. So here what I'll do, here we are doing that data dot sort, right? So here we have one optional parameter, that is reverse. So this is a Boolean parameter. So if this reverse is equals to true, see here, if you see, the output is descending order. This is an optional parameter for sorting. Okay. Data dot sort is 1. Just to remember, I have written it. So if you directly write data dot sort, it will get in ascending order. What if I want to display in descending order? So descending order, we have to pass one optional parameter, that is reverse is equals to true. This makes the descending order. Okay. So one more function is, we want to display the sum. Just a minute, we'll check. Okay. Okay, I'll check once how to add this elements and we'll let you know. There is one more method called sum. Okay. Yeah, sum of data. Try this. So this doesn't related to list, but like if you want to add all the elements inside the list, we have an inbuilt method sum. So if you remember, we have gone through some inbuilt methods. Range is one inbuilt method in Python. Sum is one inbuilt method in Python. So this is not related to list, but we can add elements inside the list using this inbuilt method. Sum of data, this returns all the elements. So you understood all these methods, right? Any questions or any doubts here?
ఓకే. సో ఒకసారి తెలుగులో సార్ట్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్లో డిస్ప్లే చేస్తుంది లిస్ట్ని. ఒకవేళ మనకి డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో కావాలి అంటే రివర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్రూ అనే పారామీటర్ పాస్ చేయాలి. ఓకే. మనకి ఒకవేళ ఈ సమ్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ కావాలనుకోండి, పైథాన్లో సమ్ అని ఒక ఇన్బిల్ట్ మెథడ్ ఉంటుంది. జస్ట్ ఆ సమ్కి ఈ లిస్ట్ నేమ్ పాస్ చేస్తే అది మనకి సమ్ చేసి రిటర్న్ చేస్తుంది డైరెక్ట్లీ ఇంటీజర్ వాల్యూ. సో ఇట్ విల్ రిటర్న్ ద సమ్. నెక్స్ట్ మనకి ఒకవేళ ఏదైనా ఒక ఎలిమెంట్ లాస్ట్లో అటాచ్ చేయాలనుకోండి, అపెండ్ మెథడ్ యూస్ చేస్తాము. ఒకవేళ మోర్ దెన్ 1 ఎలిమెంట్ మనకి 3-4 ఎలిమెంట్స్ యాడ్ చేయాలనుకోండి, ఎక్స్టెండ్ మెథడ్, మోర్ దెన్ 1 ఎలిమెంట్ లిస్ట్. సో సపోజ్ మనకి ఒకవేళ ఏదైనా పర్టికులర్ ఎలిమెంట్ ఒక పొజిషన్లో ఇండెక్స్ పొజిషన్లో యాడ్ చేయాలనుకోండి, దట్ ఇండెక్స్ పొజిషన్ కామా వాల్యూ టు బి ఇన్సర్టెడ్. నెక్స్ట్ మనం ఏదైనా ఎలిమెంట్ రిమూవ్ చేయాలనుకోండి, జస్ట్ డేటా డాట్ రిమూవ్ ద ఎలిమెంట్ నంబర్ 50. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రిమూవ్ 50, data dot remove 50. Just we need to pass that. So if I want to get the count of a number, suppose it 10 ఎన్ని టైమ్స్ ఉందో నేను చూడాలనుకుంటున్నాను లిస్ట్లో. సో దెన్ జస్ట్ డేటా డాట్ కౌంట్ 10. సో దిస్ గివ్స్ number of times the 10 is repeated in the list. So these methods are important. This sum, append, remove, insert, reverse, sort, all these methods are important. So if you remember, so we'll see this, like here is an example. My list is equals to this one. I told we can access using positive index and negative index. Just a moment, Kishore. Akshay? Yeah. Hello. Yeah, who is Ravalika? No, I'm sorry. Actually, I didn't get it. Who is Ravalika? Ravalika. No, Don't know? don't know. Okay. Continue, Kishore. Yeah, this. So here initially we discussed that we'll be having 2 indexes, positive and negative indexes on the list. So we'll check this how to. So I have this data. I have this data. So I want to get so here positive index. I want to get the element at 0 index. Okay, sorry. We have to write print statement. Print of, to display on output we have to write print statement. So if you see data of 0, so at 0 position we have 50. So what if like I want to turn 0, 1, 2, 3, 3. So 3 at third position 0, 1, 2, 3 we have 5. So here this is positive indexes. So what if we want to negative indexes? So I want to access this 5 using negative index. So 0, 1, 2. We have what negative index starts from -1. That's all right. We have -1 negative index. So if we should get 5. So if you see, even if we write data of 3, we'll get 5. Data of -1 will get 5 because negative index is also applicable in Python lists. So this is regarding this positive and negative indexes. So yeah, next. So initially we have seen like I want to take a student score. So like some 75. And one subject like not none. One subject we consider him as absent. One subject he got 65. Initially we have seen this list. So I told you. So in data engineering we will use this sum method frequently. Now I want to display the sum of scores of the student. So if all these are integers, it can directly sum up and it will display. Okay, sum of scores, right? Score.
But we discussed that list is not stores only one data type. It can store multiple data types. So here if you see, we have integers, we have string, we have none. So now if you're trying to add the sum of score, means 75 plus 80 plus 95 plus none plus absent plus 65. So what happens here? This should throw an error, because sum will be applicable only for integers, right? It cannot add 75 plus none plus absent. So here it throws error. So in this situation, how do we sum up other elements excluding this none and absent? So how to do this? So here, when you want to do this summing, then we have to write the logic. So if you remember for loop, so it is a list. So we discussed while discussing for loop, we discussed that here it can be range, it can be string, it can be list. So here now comes the example of list for loop. So here what we'll do? So initially I'll take the sum value as, so initial total equal to 0. I'll take the total. This is a temporary variable. Previously we took it as I. So total is I. Sorry, total is equals to 0 for syntax, like for I. Yes, in score. Our list name is score. So what I want to do, if, so we have to use if type of, here our temporary variable is yes. So if the type of s is integer, int, then only add this total is equals to total plus yes. I'll explain the program. So after completing all this, I just want to print the total value. So here what I'm doing, let's comment this. So here what I have done, so this sum of score is not working because my list has not only integers but also none and some other strings. So to overcome this issue, what I'm doing is, first I'm taking a variable. I'm taking a variable and making it as 0. So let's consider sum. Okay, I'll use instead of total, we'll write sum. You can easily remember that variable sum. Okay, sum means it will sum up all the elements inside the list. So what I'm doing, initial value of sum is 0. Then I'm using a for loop. For every value in the score, I'm doing, if the type of that value is integer, then only I'm adding that. Okay, then only I'm adding that value to the sum. So here what happens? First, initially for loop, first s value will be 75. S value will be 75 here. At first, it will check type of 75 is integer. Type of 75 is integer. This is true. So it will go inside. What is the value of sum here? So left side will be variable, right side. Sum value will be 0. 0 plus 75. So now sum has 75. So now first sum value will be 0. After first iteration, sum value will be 75. Now for the second iteration, s will be 80. Right? S will be 80. Type of 80 is equals to integer. This is true. Then now sum is equals to, what is the value of sum? 75 plus current s value will be 80. Sum is equals to 75 plus 80. 75 plus 80. Now after next iteration, s value will be 90. Type of 90 is equals to integer. So this is true. It comes. Sum is equals to, we have already 7 to the 14, 150. Okay, 155 plus 95. After that, none. S value will be none. So type of none is equals to int. Here this fails. This condition fails. So what we discussed yesterday, if this is failed, the next iteration will be continued. It will not stop here.
Just it will not go to inside the statement, that's all. It will not go inside for none. So again it will go to next iteration. Now yes value will be absent. So type of absent equals to integer, false, because this is a string. So here again it fails. It will go to next iteration. Now yes value will be 65. So for 65, type of 65 integer, true. Now previous values added to the 65. Like this it will come. So for none and absent, as this condition will not be matched, it will skip these two values. సో లెట్ మీ టెల్ ఇన్ తెలుగు. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే నేను ఇనీషియల్గా ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను 0 అని చెప్పి. తర్వాత నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ స్కోర్కి ఫర్ లూప్ తిప్పుతున్నాను. ఫర్ లూప్ తిప్పి ఫర్ లూప్లో మనం సింటాక్స్ ఏమనుకో ఒక టెంపరీ వేరియబుల్ ఉంటుంది. ఫర్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ టెంపరీ వేరియబుల్? టు యాక్సెస్ ఇండివిజువల్ ఎలిమెంట్. సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నానంటే ఆ స్కోర్లో ఫస్ట్ ఏం చేస్తున్నా ఎస్ అనేది ఫస్ట్ 75 ఉంటుంది. టైప్ ఆఫ్ 75 ఇంటీజరా? ట్రూ. కరెక్టే కదా, ఇంటీజర్. ఇది కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ట్రూ అయినప్పుడు మాత్రమే దీని లోపలికి వెళ్తుందని అనుకున్నాం కదా. సో సమ్ వాల్యూ ఏమవుతుంది? 0 ప్లస్ 75 అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది? మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్. నెక్స్ట్ ఎస్ వాల్యూ 80 ఉంటుంది. సో టైప్ ఆఫ్ 80 ఇంటీజర్, ట్రూ. సో ప్రీవియస్లో సమ్లో ఏముంది? 75. సో 75కి 80 యాడ్ అవుతుంది. అలా నెక్స్ట్ ఇటరేషన్కి 95. ఆ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్కి నన్ వస్తుంది. సో నన్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుందంటే టైప్ ఆఫ్ నన్ ఇంటీజరా? ఫాల్స్, బికాస్ టైప్ ఆఫ్ నన్ ఈజ్ నాట్ ఇంటీజర్. సో ఇక్కడ ఫెయిల్ అవుతుంది కండిషన్. సో ఫెయిల్ అవ్వడం వల్ల ఈ లోపలికి వెళ్ళదు, ఈ లైన్కి వెళ్ళకుండా డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ ఇటరేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఇటరేషన్లో ఏముంది? యాబ్సెంట్ ఉంది. సో ఎస్సీ విల్ బి యాబ్సెంట్. సో టైప్ ఆఫ్ యాబ్సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఇంటీజర్, ఫాల్స్. సో యాబ్సెంట్ కూడా ఫెయిల్ అవుతుంది, ఎందుకంటే యాబ్సెంట్ అనేది స్ట్రింగ్ కాబట్టి ఈ కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది, ఇంటీజర్ కాదు కాబట్టి. నెక్స్ట్ సో సమ్ యాడ్ అవ్వదు. తర్వాత ఎస్ వాల్యూ విల్ బి 65. టైప్ ఆఫ్ 65 ఇంటీజర్, ట్రూ. ఇక్కడ 65 అనేది ఇంటీజర్ కాబట్టి ట్రూ అవుతుంది. సో 65 టోటల్కి యాడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ 315 got the output as 315. Here none and absent will not be added because the condition will be failed for these two cases. Total how many iterations it took place? 1, 2, 3, 4, 5, 6. So for loop executed 6 times. For loop will be executed 6 times. But this condition, like this sum equals to some places, how many times this will be executed? Only for integers. 1, 2, 3, 4 times. This will be executed 4 times. The complete for loop will be executed 6 times. So this 2 will be excluded for this line because it will not come inside this. సో ఇక్కడ టోటల్ ఫర్ లూప్ ఎన్ని టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందంటే 6 టైమ్స్ ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే 6 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 6 టైమ్స్ ఇది ఇటరేట్ అవుతుంది. కాకపోతే ఈ సమ్ అనే లైన్ మాత్రం ఓన్లీ 4 టైమ్స్ ఇటరేట్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఈ రెండుకి కండిషన్ ఫెయిల్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ లోపలికి రాదు, ఇది కంట్రోల్ లోపలికి రాదు. ఓన్లీ నంబర్స్ అనేవి మాత్రమే యాడ్ అయ్యి అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏదైనా డౌట్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటే ఒకసారి మళ్ళీ అడగండి, చెప్తాను, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఇది ఇంపార్టెంట్, అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్పండి. సార్ ఒకవేళ మనము సమ్ అనేది ఇంటీజర్ అండ్ స్ట్రింగ్ లాగా తీసుకోవచ్చా సార్ ఎట్ ఏ టైం 2? అదే అంటున్నాను, ఒక ఇంటీజర్ కి స్ట్రింగ్ సమ్ ఎలా చేస్తాము? సమ్ అంటే ఏంది? యాడ్ చేయడం. అడిషన్ అనేది ఇప్పుడు అడిషన్ అనేది నంబర్స్ కి పర్ఫామ్ చేస్తాం కానీ స్ట్రింగ్స్ కి పర్ఫామ్ చేయం కదా. సో అందుకే అది ఓవర్కమ్ చేయడానికే ఈ లాజిక్ రాసాం మనం ఇప్పుడు. సో నువ్వు ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఏం కన్సిడర్ చేస్తారంటే, ఓకే మీకు ఒక 6 ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయి, 6 సబ్జెక్ట్స్ లో మీరు 4 సబ్జెక్ట్స్ మాత్రమే రాశారు, ఒకటి యాబ్సెంట్, ఒకటి దానికి మీకు మార్క్స్ రాలేవనుకోండి, మీ టోటల్ మార్క్స్ ఏమవుతాయి? మీరు యాబ్సెంట్ అయినా మీ టోటల్ మార్క్స్ అనేవి నంబర్స్ లో వస్తాయి కానీ 315 ప్లస్ యాబ్సెంట్ అని రాదు కదా. 315 వస్తేనే మీరు పర్సంటేజ్ కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు. సో స్ట్రింగ్ అనేది యాడ్ అవ్వదు కాబట్టి ఈ లాజిక్ రాశాను. సో ఇంకేదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. ఇది
మళ్ళీ చెప్తాను. Okay. So you have to remember all these methods and this type of conditions, how to we have to fix these type of issues. This is regarding lists. Okay, we'll just recap. So we have discussed that list is a collection of items in a single variable. It contains ordered, mutable. Mutable means we can add any element to the list, we can remove any element from the list. So that is mutable. So it can also contain duplicate elements. If you remember, for duplicate elements, we also have a method called count. Okay, so we have a method called count. So here if you see count, what it does, if you have duplicate elements, you can pass that number, it will give the count. For other software, it will give count. If you want to get the count of duplicate elements, you can use that method. So elements can be of any data type, numbers, strings, even other lists also. Okay, here is the example list. 2 indexes, positive and negative indexes. So this is important. That's why again I'm explaining you. So if you say example list, integer list, strings list. So this has strings and none. That's regarding list. That's all. So tomorrow we'll discuss other topics. For today, this is fine. Just tomorrow I'll ask you questions from all the previous topics. Just be prepared with other topics also that we have discussed, and practice this list concept. So in data engineering, most of the times we'll work on list, this list and its functions. Most of the times we'll work on list. So just remember that concept. Practice it. Yeah, just we are done. That's all. Anyone have any questions, any doubts or anything regarding today's topic? No. No, sir. Okay. Yeah, okay, yeah, fine. Hello, Jayashree.